Всем привет, я Александр Завьялов, ПК Завулон. У нас игра Starfield. Запись, по-моему, 36-я. Продолжить игру. Да, 36-я. Стрелять, колотить на канале уже 4000 записей. Ёпер на насос. Ай. Откуда оно это все? Я не понимаю. Так, неоновый, да, этот хрень-бобль. Sometimes that's just how things are. The colors. Хорош, не надо так делать. Господ проваливаться, не надо, пожалуйста. Элеватор. Так, а выбран у меня сейчас кто? А, поговорить, да. Квест Рейнджер. Просто такой смотришь туда, да, а там ни хрена, пустота. Но там на самом деле океан. Please tell me that was target practice. How's everything with you? I'm hanging Я in. вообще случайно гранату кинул, There's если just честно. the usual worries. Job, life, kids. Если честно. Так, где-то еще была ли... А, вот здесь, где-то, блин, еще был... Вот тут, по-моему, да? Да, вот здесь лестница наверх, я видел. Еще выше можно подняться. Растяжение получено. Блин. Ну ладно, наплевать. Ну, я не знаю, чье это, но... Допустим, мое. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Нормально, да? На 7 рублей такая фигня тут лежит. Ждала, когда я приду, заберу ее. Так сказать, спасу из лап одиночества. Угу. А я уж подумал, типа, пошел нафиг.
Так, ну допустим, я здесь поднимался. Тут решил сойти, да? То если нет. Убежище синдиката СОКГУ... Чего, блин? А, заблокировано. Back off. Даже не знаю, что у него спросить, типа, то что. Не знаю, сказать ей, что я знаю, что у нее тут какое-то убежище синдиката, или не надо? Need something? What'll it be? Until next time. Ладно, хрен с ним, просто, так сказать, запомнили, что у нее там этот вход к синдикату. Просто что странно, это не то, что я сюда проник, а то, что странно, то, что этот черт, во-первых, он не стал агриться, но он просто сказал, типа, отвали. А во-вторых,
Но это же не основная идея, правильно? You try anything, you're dead. Попробуй что-нибудь сделать, это и труп. Ну, хрен знает. Давай попробуем. You realize you shouldn't do Aurora at a time like this, right? Who cares? Who's gonna stop? Where do you go? Stop yourself if you're not careful. I'm watching you. Okay, fine. You made your point. No dipping into the supply. Я, может, что-то не понимаю. No funny business. То, что я сюда попал раньше времени, это базару ноль. You try anything, you're dead. Меня прикалывает, что дальше угроз они просто не идут. Back off. Еще больше увеличивает дальность стрельбы и точность оружия комбатех. Thank you very kindly. Заберем. I'm watching you. Да похрену вообще, вы что-то какие-то странные. You try anything, you're dead. I'm watching you. Hope the crab's still hot by the time I get there later. Реально, как будто бы здесь будет этот квест с чем-то что-то связано. Но пока нету квеста, им как будто бы просто на меня наплевать. Других у меня объяснений как бы даже и нету, получается. Never met the boss. Does this operation even have a boss? No funny business. This side passage might lead someplace Back interesting. off.
You did it. Фиг знает. В общем, они что-то ходят, но они тревогу не поднимают. Стрелять вроде не хотят. Максимум что, просто говорят, что отвали. Better have credits to spend. То, что в него не будет какая-то муть мутная, это я знал. Ну, догадывался. Ну, что настолько? Lights, glitter, and a whole lot of sin. Сообщение для Ланы. Ладно, я тут подумал, единственный способ освободиться от твоего бывшего психопата — это исчезнуть куда-нибудь. Мы можем связаться с Лин, получить информацию о пригодном для жизни мире и начать все сначала. Подальше от городов, подальше от объединенных колоний, Содружества свободных звезд. У меня есть достаточно сбережений, чтобы мы могли начать с чистого листа. Что вы думаете? Что ты думаешь? Мы можем обсудить это лично, когда я увижу вас завтра? Какой типа тут?
Ну, пипец они, конечно. Реально, вот как говорится, только дай волю. То есть, типа, ну, как я говорил на прошлой записи, разрабы в 4-м Фоллочи в вертикаль решили города строить. Ну, в высоту прям охренеть детально. Ну и тут они уж прям сняли, так сказать, с тормозов. Челу, видимо, дали волю, сказали, ну давай, чё, покажи класс. Нам, говорит, нужно, ну охренеть тогда. Делай уже, если хочешь, делай очень высокое все. Дали пятачок ему, грубо говоря, да, земли. И сказали, ну вот построй здесь нефтяную станцию. Он такой, да не вопрос. Так, Welcome to Chunks. ну это ерунда на самом деле. Thanks for choosing Chunks. Which chunks would you like today? А, нифига, вот у меня тут квест был, оказывается, к ним. Я приехал за специальным соусом для ресторана Чанкс в новой обители. Huh. I thought that was a joke at first, but yep, here you are. Let me get that for you. Corbett really needs to send more sauce to New Homestead. Can't believe they keep running out. Прикол, то есть я бегал. Можно сказать, исследовал локацию. Welcome to Chunks. Даже не думал home of сначала the с ней best chunks and поговорить. settled systems. Просто до дурака. Правильно, у меня же на него немного квестов. А у меня, оказывается, квест. Ну, это нормально, так бывает, когда набираешь хреновую кучу квестов, и потом просто бегаешь с ними. Neon, where every vice can be indulged, and they make up new vices every Thursday. Say your prayers, pal. На какой-то склад зашел. Адепты. Ну я ж помню, что адепты сволочи. Правда, у меня, по-моему, квест был какой-то против адептов. Ну да ладно. Ну, то есть, возможно, это здесь.
Ага. Тогда нельзя их стрелять. Потому что, типа, было сказано, надо зайти, забрать и уйти. I need a better block to work. Я в первый раз зашел, всех поубивал. Так-то, с одной стороны, это красавчик. А с другой он же говорил, типа, никого не трогать. Well, there's no way in hell I'm letting Cora land here. Okay, let's settle this once and for all. Velocity or Chimera? Stay that way. You kidding? Chimera, all day. Why do you think I'm here? I don't know. Chimera's nice, but Velocity, that will get you hammered. See, you just proved my point. Down your third velocity, and you're out cold. By the third Chimera, you're floating on frickin' Cloud 9. I don't know about you, but that's where I'd rather be. Yeah, I guess you're right. Where the hell did Micah learn to mix a drink like that anyway? But I let's face it, some people are just gifted. You like art? Конечно, я люблю искусство. Then you should see the tag job on the robot at Neon Tactical. It's my best work. Вы состоите в банде? Are you in a gang? You sound like a middle-aged bank teller. Yeah, I'm in a gang. The Disciples. Maybe you've heard of them. Почему вы здесь тусуетесь? GEFORCE is home for people like us. And by people like us, I mean killers, thugs, and thieves. Now, I haven't killed anyone in a while, but that just means I'm due. Вы считаете себя художником? Only when I have a knife in my hand. The rest of the time, I just paint.
Понятно. Sure. Thanks. Back off. I keep 'em coming. Ладно. Hey there. Off day. Ну, просто, опять же, дали же задание, типа, прийти, стырить и уйти. Если я сейчас буду на них дергаться, следовательно, опять же, я запарю квест. What I don't sell ends up in trouble. Yeah. I know this place stinks, but it's a living. Neon's dangerous, but man, can it be a lot of fun. If the disciples spot you, they're gonna attack straight away. Никто не заметил. Don't break a leg. There's no shame if you just walk away and go back to your pretty little life. Страйкеры здесь в безопасности? Madame Sauvage is a serious player in Ebside. For previous favors rendered, she's protecting us. And even the disciples won't go against her. But we take one step outside, and all bets are off. Как ты оказался во главе страйкеров? I had another life, but I lost it all. Taken from me. Vogel and I were cast out on the street. We couldn't find work after months. Things got dark. So crime was the only option. We picked up misfits and unfortunates from there, but all of them fighters. Willing to do anything it takes. Так, насколько все плохо? The disciples have got the numbers. They've got the guns. What we have left are the diehards. But we are a family. We genuinely care about each other and have each other's back. So, we may be down, but we are not beaten. Планшет у меня, и даже руки чистые. So you did the job, and nobody had to die. That was one hell of an audition. Да, сначала что-то я всех перестрелял, такой, типа, что-то странная Everyone фигня, thinks the подождите. Ebside strikers are out for the count. But now that we know where the disciples are getting their guns, I feel the tide is turning. У вас разве сейчас не куча проблем? As soon as I realized that the disciples had sniper rifles and assault rifles, I ordered everyone to go to ground. But we can't keep it up forever. All we need to be back in the game are weapons of our own. Пожалуйста, мне только в радость. Trying to score points with the boss. Smart play, new fish. You might want to say hello to the rest of the gang. They should be friendlier, or I'll make them friendlier. After you take some deserved R&R, hit up Hatchet for any gear you may need, and a job I got in mind for you. Вот и я удачно подумал, что что-то фигня какая-то. Адепты. Can I get you something? Вроде квест был про адептов. So, you're part of the gang now, huh? Welcome, then. Don't be too put out if it takes a while for the hooligans to warm up to you. They ain't big on outsiders.
А по-моему, все довольно милые. Что ты имеешь в виду? Ты похожа на местную. Me? No and hell no. I used to be a trader. Had a top-of-the-line Tayo, a flush bank account. I was at the top of my game. Then one really epic crash at the Astro Lounge and poof, gone. Bye-bye. Woke up in the gutter, and I've been trying to crawl out ever since. Что держит тебя в веб-сайде? The whole damn system is rigged. They rope you into the lounge and just suck your credits dry. Then, when you got nothing, you're just another junkie in Epside. No way to make credits and get out. If it weren't for the strikers, well, you get the picture. Пу-пу-пу-пу-пу. Не могу поверить в то, что Аврора легальна, учитывая, как сильно она может разрушить твою жизнь. Похоже, тебе было реально непросто. I wish I never even heard of Neon. Damn, I just suck at being the welcoming committee. You need something? Ты справилась с зависимостью к Авроре? Yeah. Well, maybe. Man, when you're tripping Aurora, it's like nothing else. But it can eat you up. Stay clear, kid. Trust me on it. Чем ты занимаешься для банды? I have a few hustles of my own. Plus, I'm not bad at a bit of the stand and deliver. Haven't had to end too many people. Yet. Times are bad now, though. Понял. See you later. And don't stay too long on Epside. You know where to find me. Все, иди. Oh, I will see the disciples ended one day. Once I'm let loose, things are gonna change. So you're part of the team now. All right, not bad. Briggs may be in charge, but know that I'm his second. So stay on my good side, right? Так, неверно, это ты должен проявлять себя только. Я справлюсь. Huh. You and me. This is going to work. Not going to lie, you've come to us during a shit time. Wasn't that long ago that we held our own against the disciples. Now we're just hiding behind our mother's scat. We need to do something. Well, did you want something? Как вообще началась эта заварушка с адептами? Everything was pretty fine till a couple of years ago. They had their side of town, we had ours. I mean, we'd have misunderstandings, but Briggs always sorted things out. Then one day, the disciples wanted all of Epside. It's been blood and knives ever since. А как адепты смогли одолеть вас? Serious goddamn military hardware. How can a knife compare to a fully auto Grendel, right? I mean, before then, we gave as good as we got. But all of those bastards are armed. And we tried to make a stand. And after the funerals, we hunkered down. Я понял. Yeah, goodbye. Только квеста почему-то у тебя нет. I think you're gonna fit in well. Really well. I think you're gonna fit in well. Bye. Я понял. Neon's a living thing. And it feasts on our pain. Huh. So you survived. Andrea thought Briggs wanted you dead, so he sent you away. Andrea was wrong. Почему тогда она не предупредила меня? Andrea has lost more than any of us. She used to be a pilot, had a ship, a life, everything. Now she walks the hard road of staying clean. Leaves her in a bad mood, pretty much always. Так, я обязательно отблагодарю Андрея. Andrea does what she has to. Respect that. Everyone is hard because they have to be. These streets and alleys are all I know. They chew up the weak, they leave them broken or dead in the gutters. So don't be weak. Ты выросла здесь в одиночестве? Oh yes. Every day a different struggle. To stay alive, to stay good in the head. But the strikers and Briggs took me in, gave me a family. I will do anything to protect them. And I mean anything.
Так. Брик сказал, что у тебя я возьму следующее задание. Oh, you are focused. Good. So the job is, we let the streets know the strikers are back. We have signs. Signs that indicate our turf. Hacking the signs is easy. Getting to them or fighting any disciples there, that is the challenge. Briggs said he prefers no blood. But I say, make the disciples bleed at every chance. Тогда просто укажи мне путь. Here are 3 locations. Good. If you need things too, I can hook you up. It's my job to make sure all the strikers have what they need. Good luck. Good luck. Так, ну, во-первых, надо... Вот. I come drop. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Блин, я так и знал. Все время забываю, что если нельзя прыгнуть, значит это какая-то муть на корабле. Do what it takes to survive. Madame Savant, for previous, but we take one step. I had another life. We couldn't find work. We picked up the disciples, but we are... So... Huh. That was one end. So you're... But now that we... As soon as I realized... But we can't keep... Ну, просто это все уже было. Trying to score points with the bot. You might want to say, after you take some... Don't break a leg. because it's an audition. Whatever. So you're part of the gang now, huh? Don't be too put. Really? They are? I mean, I was. А, ну-ка, чё? А по-моему, все довольно милые. Что ты имеешь в виду? Really? They are? Son of a bitch. So apparently it's just me they had a problem with. I mean, I wasn't at my best, but still. Really classy. Похоже на местного. Me? Ну, а это уже было I все. used to be. Then one woke up in the gutter. Кто тебя держит в веб-сайде? The whole damn system is rigged. They rope you into the lounge and just suck your credits dry. Then, when you got nothing, you're just another junkie in Epside. No way to make credits and get out. If it weren't for the strikers, well... А, ну это я уже слышал. Так, похоже, тебе было реально непросто. I wish I never even heard of Neon. Ты справилась с зависимостью к Авроре? Yeah. Well, maybe. Man, when you're tripping Aurora, it's like nothing. But it can eat. Ну, это уже все я слышал, да, у нее. Haven't had to. Yeah, catch you later. The Ebside strikers used to rule the streets. Well, some of them. So you're part of the... Briggs may be in... Я справлюсь. Not going to lie. Now we're just... well... Serious... I mean, before then, we tried to make us... Everything was pretty fine. I mean, we... Then one day... Понятно. Talk later. Давай задание. Так, почему не предупредила?
Я обязательно Andrea does. благодарю. Everyone is hard. They chew up the weak. Одиночество. Oh yes. But the strikers are. I will do any. Брикс сказал, что у тебя есть задание. Oh, you. So the job, hacking the sign. Briggs said. Тогда просто укажи мне путь. Here are 3 locations. Good. Good luck. I love the smell of getting back into the harness. Seals are tight, we're docked. How may I be of service? Yes, of course. Ни хрена себе, 87. Ого! Вот, неплохо выглядит. Нравится. We're impaired. Switching over to standard engines. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. All right, we're done. You're cleared to land at New Atlantis.
Seals are good, air pressure good. Hey, we're docked. Hi. Please disregard. Still need to lift another set to... And the darkness gets lit. And the darkness... Let's deal. А нахрена мне покупать результаты? The eye's still looking. Блин, что-то он долго у вас уже ищет. Home sweet home. Docking seal released. Hello, Captain. Sometimes still can't believe I got my own room here. I keep thinking they'll one day say it was all an elaborate practical joke. How do you even manage to carry all that?
О, вот это же мне надо, по-моему, нет? Планшет адаптер грузоотправитель по реестру курс Kinetics, 3 ящика с военным оружием и вооружением, 1 ящик с документацией. Мы отследили ваш контейнер до склада Upside, обозначенного как EG1. К сожалению, из-за внешних факторов нам потребуется не менее 2 недель, чтобы получить ваш груз. Благодарим вас за терпение. Upside рассматривается нашим страховщиком как враждебная зона боевых действий. Агенты по доставке должны сопровождаться боевой группой в полном составе. Патронов мало. I've always wanted to visit here. I've heard it's charming. Happy to stay here a while. Lots to look at. This is a boring assignment, but let's keep it that way. It's been a while since I last visited. Nice to see this place still has the same charm. Welcome back. Hey, you're back. People are getting antsy for special sauce. You got it? Я приготовил для вас специальный соус чанкс. I knew I could count on you. Let's see it here.
Mm-hmm. That's the stuff, all right. Enough for the customers with a little left over for yours truly. Thanks. Hey, thanks again for getting that delicious chunk sauce. The customers can't get enough of it. Ваша жена владеет таверной «Коричневая лошадь». Как вы можете работать на конкурентов? Oh, it's all good. Chunks pays me pretty well. And between you and me, Anya's doing all right herself. Plus, we got this plan, you know? We want to see if we can introduce some of Anya's famous cooking to the Chunks lineup and pitch it to corporate. Imagine, Anya's delicious food in every Chunks restaurant across the settled systems. And people are bound to come visit her place to see where it all started. It's a win all around. Понятно. Я хотел бы разместить заказ. Sure. What delicious Chunks food can I get for you? Типа что-нибудь купить пожрать. Thanks for visiting Chunks. I still can't believe... Look out for gangs. Actually, the gang should look out. For us. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Submit your application now at the nearest campus. Ну, в майнинг я ходил. К этому дураку я вроде бы тоже ходил. Something? Yeah? Buying, selling, or moving? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Yeah? Well, then let me spell it out for you. You either walked into the TA to buy some goods, sell some goods, or have some liberated goods taken off your hands for a reasonable price. So, instead of wasting my time making me explain how the business world works, let's get a move on. Скупка или продажа краденого является незаконной. Освобожденные товары, моя специфическая область. Освобожденные товары, моя специфическая область интересов. Now that's what I'm talking about. We both want to make some money, so what'll it be? Как Тео удается оставаться вне поля зрения рейнджеров Freestar? Hey, I'm not here to rattle any cages. We get along just fine. As long as I stay out of their business, they stay out of mine. On the rare occasion that I've run into something that's red hot, Ranger Price swings by as a follow-up, we put our heads together and figure it out. It's never really been a problem. You can ask him if you like. Так, у Сабуро Окадигбо есть возможность кросс-промоушена для вас, если вы заинтересованы. Not interested. Собака. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о терминалах поручений и о том, где их можно найти. Yeah. Various employers post jobs to the mission boards for people like you to take up. For example, the Trade Authority pays pilots to run cargo. You'll find them in bars, usually near spaceports throughout the settled systems. Как-то... так, ну это я уже спрашивал. Давай займемся бизнесом. Yes, let's. Ну, что-то как-то... Что? Не, все равно. Что-то как-то ничего интересного-то и нету. По патронам давай посмотрим, что у тебя. Это надо. Это надо. Угу. Ну, все, видимо. Freestar Rangers. О, так это ж, блин, прям недалеко было, а я тут ходил, типа, думал, до Freestar Rangers далеко бежать.
business sucks. Tell me something I don't know, Sticks. Affirmative. The word nurdle refers to a blob of toothpaste placed on the bristles of a toothbrush. No, Sticks, I didn't mean to literally tell me. Yeah, forget it. Good talk. У Сабуру есть возможность. Don't need it. Don't want it. Take it somewhere else. Собака. Задолбали. Позвольте мне посмотреть, что у вас есть на продажу. Feel like bringing the pain, huh? Но я уже видел черта, которому надо за то, что его робота раскрасили, надо что-то, короче, что-то типа расплатиться. Либо его грохнуть, либо ему дать в морду, либо что-то еще. Но на тот момент нам нельзя было связываться с ним. А что за крепкий орешек? Стрижка. Ну вот это на самом деле интересно. $40 000. До свидания. All right, get out of here. All weapons are currently 0%. Кто покрасил ваше шасси? I'm sorry, your inquiry is invalid. Neon Tactical deals in weapons and armor for use in combat, for paint and home decor. Please visit the appropriate vendor. Какие у вас отношения с компанией Rennick? Frank Rennick is the proprietor of Neon Tactical. My primary function is security and protection. Хотел бы подать жалобу. Affirmative. Your complaint is noted. Я еще не подал жалобу. Запрограммирована ли у вас матрица личности? I'm sorry, I did not understand your query. Please rephrase. Значит, запрограммировано. Я еще не подал жалобу. All complaints are set to be ignored or returned with violence. Возвращаться с применением насилия. The nature of the complaint is irrelevant. Only the person filing it is recorded. Disengaged. Тогда жалоб нет. Ну его нахрен. Ни хрена себе. Ты ему жалобу, он тебе перелом. Вот это прикол. И перелом, я так понимаю, это в лучшем случае, да? Блин, а почему отмычку ворую? Это же брат Рейнджер, алло. Качалочка.
Перезаряжать и доставайте оружие Лоредо еще на 5% быстрее. Бля, конечно, надо. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Вы должны быть рейнджер Прайс. Капитан Прайс. The one and only. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here, but this city is real good at keeping its secrets, even from us. То есть вы считаете, что я должен просто сдаться? No. I think you should be careful. Я уверен, что жители Неона хотят соблюдать закон. Yeah, about that. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace and make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. Neon's a tough assignment. С нами дверь, The говорит. ecosystem is rigged against any real law enforcement. Кто управляет этим местом? That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. He doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. То есть вы просто закрываете на это глаза? I pick my battles, and I pick them carefully. Our first duty is to protect the people of the Free Star Collective. But sometimes you have to choose which people to protect, because not everyone is innocent. Так, я не буду создавать проблем. Good. That's a smart play, as much as it rankles. Блин, Сэм, встань Our по-другому, stolen задолбал. ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Так, Колман Ланг из управления торговли сказал, что вы за него поручитесь. He said that, huh? Okay, well, let me clarify a few things about Mr. Lang and the Trade Authority. To say he's lying wouldn't be fair. I've never caught anything majorly illegal going on over there. And that's not for a lack of trying. Lang manages to keep things pretty much on the up and up. Stays away from violence and even helps out on occasion. Now, we both know that the TA operates in a gray area. But honestly, as long as that doesn't affect my day-to-day, I've got no beef with them. Угу. Вы не боитесь, что из-за вашего значка вы станете здесь мишенью? Nah, I've got friends in high places, so to speak. I'm the son of a Ryujin Industries executive. Maybe you've heard of her. Name's Alexis Price. There's a sort of fragile peace here in Neon. It's better for everyone if the syndicates and the corporations coexist with minimum friction. Это был ваш выбор служить в Неоне? Believe it or not, yeah, it was. My mother's an executive with Ryujin, so I grew up here. I volunteered for this post as much to keep the other Rangers out of trouble as any other reason. If some hotshot rookie took this job and started flashing the badge everywhere, it wouldn't end well. Что посоветуете для помощника рейнджеров Содружества, работающего в Неоне? Stay out of people's business until you can. Be willing to let the small stuff slide. Don't break up a fight unless it's getting out of hand. Most of all, don't assume that badge will protect you. У вас много нежелательных посетителей? Of course. Neon's full of desperate people who have nowhere else to turn. For some, it's the drugs. For others, it's gambling. There are a lot of ways to lose everything in this city. My rule is simple. If someone brought it on themselves, then I don't get involved.
Так, я думал, что рейнджеры должны помогать нуждающимся. Rangers are supposed to exercise good judgment. I'm one person here. I can't help everybody. The best I can do is try to protect the ones who are innocent. And believe me, it's a full-time job. Вы уверены, что этот ваш информатор заслуживает доверия? This is Neon. There are no guarantees, and who I find trustworthy changes on a daily basis. Talk to him or don't. It's your call. Отведите меня к Билли Клейтону. Come on. Come on. Ну, come on. Вот так вот. На всякий случай, ага. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. You learn quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd be gunned down without a moment's hesitation. Hostages or not. But you understand that, don't you? That's why you just told me that you won't cause trouble. Keep that in mind, and you'll fit right in. I really feel like this is our... The colors. The colors. We flew up to the star, and we were so close, I could feel the heat from the sun. Он меня к синдикату, что ли, ведет? Я что-то понять не могу. Hey, Billy, got a second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Check. Far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Ну, привет, Билли Клейтон. What do you need? Расскажи мне, что ты знаешь об украденном корабле Хоуптек, и побыстрее, Скап. Недавно здесь приземлился украденный корабль Хоуптек. Мне нужна информация о пилоте. A stolen Hope-Tech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? I can see where this is going. Денег дать. Может быть, это поможет вам вспомнить? Credits ain't really what I need. There is something you could do for me. Spilling credits is always better than spilling blood. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Это не он, никто здесь не виновен. Это часть работы, да. Вы отказываетесь сотрудничать, потому что это будет иметь последствия. К чему вы клоните? Please, just hear me out, okay? I need to know I can count on you. Ну, ближе к телу. Это не он, никто здесь не виновен. Не виновен. All right, I admit I've got a bad habit or two. Look, I know your time is valuable. Here's a few credits for your trouble. Now, А, еще и он мне just hear me заплатил. out for a Нормально. second. I really need your help. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man.
This Emmett Goodman sounds like a real class act. Yeah. He's bad even by Neon standards. That's saying something. О каком синдикате вы говорите? The only one that matters around here. The Seoka Syndicate. They pretty much run the city. That being said, rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. Угу. Так, погоди. Take care now. Сохранюсь. Давай. Так, это... Well, here's the stuff for a guy to... Это... Crediting. Spelling credits is all. I can help you. But right, Freestar Rangers is... Please, just... Alright. Look, I know now... Блин, как-то не очень близко это убеждение. Yeah. Это не моя проблема. Теперь расскажите, что вы знаете об этом Да ну, через убеждение пойду. From where I'm standing, it seems like our problems are intertwined like a couple of fuel lines in a thruster assembly. Я знаю, что в конце концов ты мне расскажешь. Почему бы не сэкономить время и не сказать мне об этом сейчас? I've got nothing better to do. Упс. Это очень важно, от этого зависит жизнь людей. Yeah, sure they do. Ведь нет же никаких причин для того, чтобы у нас были проблемы. Yeah, I hope so. Похоже, ты не понимаешь, мне нужна эта информация сейчас. Так, мне это нравится слушать. Maybe we can work something out. Так, похоже, ты не понимаешь. I don't care. I'm sorry, but this is my life we're talking about. If you were in my position, I'm sure you'd feel the same. Ладно, похрен, я поговорю с этим ростовщиком, но лучше, чтобы это стоило моего времени. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Так. Приобретение ключа от склада. Yeah, sorry if I'm a little out of it. Didn't get much sleep last night. Lillian and me, I tried talking with her and I lost my cool. Got a little heated. I know I woke Cora up. Как Кора относится ко всему этому? Well, up until a few years ago, she kept hoping we'd get back together. I mean, Lillian and I stayed married longer than we should have for Cora's sake. But we really weren't doing Cora any favors there. На маленьком корабле очень хорошая слышимость. Well, that statement's gonna keep me up at night, like everything. Just so you know, there's a long, proud tradition of singing in the shower. Ah, Lillian, she's an incredible woman. Truly. But it is always, and I mean always, about the job. When she bleeds, Freestar colors spill out. And back when I was a ranger, we were quite the team. Тебе нравилось быть рейнджером? I never had much passion for law enforcement. But there were days I was damn proud to wear the uniform. And other days, too messy. I mean, we always walk the line well. Lillian is good that way. But some laws I think are horseshit. Like ruining lives because some barroom brawl got out of hand. That never sat well with me. Наверняка у тебя была причина перестать быть рейнджером. I'm meant to be on my own. Exploring the great beyond. It calls to me. Maybe it's Solomon saying hello. But one day, I was just done. No particular reason. It had been building for a long time. So I tried to convince Lillian to leave it behind, come with me. She shot me down. Hard. Hurt my pride. More than a little. But she was probably right. Она даже не взвесила за и против? Not for a second.
And she's right. Lillian is where she's meant to be. She always wants to fight the good fight. And the Rangers are lucky to have her. Ты поступил правильно, ведь ты был счастлив... Ты поступил правильно, ведь ты был несчастлив. We were making each other miserable. And that war on poor Cora, too. It's funny, our latest argument started because Lillian thinks I'm putting Cora in too much danger traveling with you. I told her what you told me, that Cora is just blossoming with all this. With Sarah, you, heck, even Walter. I just know Cora has futures I could never dream of. But Lillian, not so much a fan of you. That kind of set me off. Как ты вообще сошелся с Лилиан? Late night stakeouts, shootouts with a lot of leftover adrenaline. Well, we were never lacking in chemistry. Compatibility, on the other hand. Так, думаю, что Лилиан мне не особо понравилось бы при встрече. Извини, мне не хотелось вносить разлад. Nah, don't be. It's always something. Cora's been stood up a time or two by Lillian. Always for the best reasons. Last time I think Lillian got a medal for it. But at a certain point, Lillian's excuses don't matter. Poor Cora cried for a week. I don't want to put her through that again. Лилиан — часть ее жизни, разлука только навредит им обеим. Скажи это Лилиан, дай ей шанс, но дай ей понять, что она должна довести дело до конца. If I do that, y'all might want to invest in some industrial strength earplugs. For now, Lillian's going straight to voicemail, so everyone can sleep easy. Блин, теперь будем этого черта слушать постоянно. С его проблемами. Так, а я же ключ купил. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Подбрюшки, это что за фигня? Куда-то в другое место, похоже. Ай-яй-яй, ключ от склада. Be careful around here. I have some sleep crate units. I got loads of crates for rent. А, Next то есть time. все-таки сюда, да? Ну ладно. Что это за слово подбрю... Ух ты, ё. Охотящийся мегалодон. О, блин, серьезно? Прикол. Блин, а если я вот... рыба. Если я тут спрыгну... Так, подождите.
never going to let me live that down, are you? Everything we serve is hot and fresh. Hey there. Welcome to Off-World Eats. Feel like taking your taste buds on a trip around the settled systems? Звучит восхитительно. Fantastic. I'm sure you'll be pleased. My husband Lee and I have spent years sourcing the most interesting foods from other worlds. You can't find this type of cuisine anywhere else in Neon. We're very proud of our specialty menu. Кто ваш муж? Lee Leonard. We've been together for almost 5 years. Couldn't have gotten this restaurant open without him. Хороший способ дать посетителям почувствовать вкус родного дома. Visitors and transplants. That was the idea anyway. Turns out that our little niece has also created our biggest hurdle. In order for this business to work, we need an ever-evolving menu. To do that, we need to constantly source ingredients from across the settled systems. Ever since we sold our ship, it's been difficult. Зачем вам продавать свой корабль? When we first arrived, we needed every credit we had to open the restaurant. We kept the ship, but our pockets were empty. Then the bills started piling up, and we had to shift from paying for jump fuel to just keeping the doors open. After a while, it was obvious that keeping a ship we can't even afford to operate was a waste of money. So we sold it. Ну, понятно. Так, вы можете заключить с поставщиком сделку на импорт. That's how we're operating right now. It's terribly expensive. Ella, Tora, you're not here to listen to my life story. You're here to eat. Well, let me stop talking so you can take a look at the menu and dig in. So, what will it be? Блин, я даже не знаю. Зачем открывать столь экзотический бизнес в подбрюшье Неона? It's not by choice. I can promise you that. The amount of money required to maintain a business around here is utterly ridiculous. It's borderline criminal. This space in the underbelly is literally all we can afford. It frustrates me to no end that we can't aim higher. But you know what? All that really matters is that we have a solid roof over our heads and people seem to enjoy what we've brought to Neon. Я понял. Не могли бы вы поподробнее рассказать о своем муже Ли? Not at all. We met on a Trident Starlines cruise around 8 years ago. I was a trained chef, and he was a nutritionist at Oishi. So we had a lot in common. We dated for a while, fell in love, and married only a year later. That's when we decided to pool our money and open this restaurant. Я понял. Я могу попробовать найти для вас ингредиенты. That would be so helpful. Thank you. What I need are any sort of exotic organic ingredients harvested from creatures or plants. Кто ваш муж? Lee Leonard. Просто решил задолбать его этим вопросом. Его, ее, непонятно, у него борода. Что относится к экзотике? It's actually simpler than it sounds. If you've never seen it before and you aren't horrified to eat it, then bring it to us. If it's edible, I can make a dish out of it. Я надеюсь, что вы сможете оплатить все, что я соберу. Довольно часто бываю на других планетах, так что буду иметь это в виду. Excellent. Oh, there's one important thing you should keep in mind. Be careful when you're collecting. It's not worth getting hurt trying to harvest ingredients from a particularly hostile life form. А чё нет? Так, если вы готовы к кросс-промоушену, у Сабура Окадигба есть для вас предложение. Оно изложено в этой листовке. Oh, I guess it couldn't hurt to take a look at this. Ну да, у них не то положение, чтобы ворочить лицом. Не возражайте, если я взгляну в меню. Not at all. Here you go. Not at all. Блин, тут столько всего вкусного. Чили Барта. Come back soon. You're always welcome here, my friend. Because, did you hear another business got broken into last night? Again. Damn it. Why isn't the insect protecting us? Isn't that what we're paying them for?
Yeah, and you know what I'm gonna do. I'm gonna march into Dexler's office and tell him we've had enough. Lee, please, don't. If something were to happen to you, I'd... just couldn't handle it. Okay, I won't go. Because something has to be done about this soon, or we're all going to suffer. Good to see you. Well, if you like our food, you might want to buy some extra takeout meals before you leave. Yeah, at this rate, we're probably not going to be here much longer. Надеюсь, вы не собираетесь прекращать свою деятельность. Это тревожно удручающе. Yeah, sorry. I guess I tend to overstate things a bit. Cosmo says I need to stop being such a pessimist, but I mean, I can't help it. Administrator Bayou's crushing everyone's hopes and dreams in this city. He's making it really difficult for honest people to earn a living. Как Байю затрудняет заработок? Tax rate hikes, exorbitant fees for the most minor conveniences, overpriced rent. It's a bottomless pit. It's getting so bad, I don't know how anyone can possibly afford to start a new business these days. Может быть, честным людям не стоит здесь жить? Ooh, wow. Why didn't I think of that? Tell you what, I'll just abandon my business, hop onto the next shuttle and cross my fingers. Great plan. That's no help to the crate rats that are born here and have no real options. Look, I could go on and on about Bayou, but you clearly came down here to eat, so I shouldn't monopolize your time. Cosmo should have plenty of meals ready to serve, if you're hungry. God knows I've lost my appetite. Какой вклад вы вносите в составление меню вашего ресторана? Cosmos is the trained chef around here. No one knows their way around a kitchen better. I try to follow the latest trends and keep an eye on what's selling and what isn't. Not an easy job when you're catering to interplanetary visitors. I also handle the books and adjust the menu, which is completely driven by whatever ingredients we have on hand. Basically, I let Cosmos act like a mad scientist in the kitchen while I keep the lights on. Neither of us could make this business work without the other. Не могли бы вы поподробнее рассказать о компании Космос? Oh, so you want me to embarrass myself, eh? Okay. Cosmos and I met around 8 years ago on a Starliner tour of the Sol system. And when I say met, I mean we literally bumped into each other. Anyway, we were both part of the food industry, so we hit it off immediately. And after that, we dated for about a year. Within 2 years, we got married and opened our new business, right at this very spot. Phew, I can't believe how much time has passed. If you're looking for a place again, just Швабру потерял. smell. Lee, ready to eat? It was great to see you. Come back soon. Вот я вот думаю, если тут вот той платформе подскочить. I wish Genodyne would spend less on R&D and a little more on its workers. Получится или нет? What do we got? Я ж совсем забыл, я же тут нырять-то в игре не умею. Ну, в смысле, нельзя. Ну, хорошо, хотя бы не разбился нахрен.
Ты бы вышел из воды-то, алё. Big mistake now. Any script you can walk away from is a good one. Ну, он охренеть, конечно, рядом. А, нифига, у меня где номер находится? Сколько я там тогда заплатил? 6500. Викшоп. Can I get you anything? Hello. I'm sorry if I sound rude, but would you mind coming back later? А что такое? We're actually closed right now. I just forget to pull down the shutters. Надеюсь, ничего страшного не произошло? I'm afraid so, but I don't really want to talk about it right now. Perhaps another time, when I'm feeling up to it. Я понимаю, что вы не в настроении, но, может быть, я мог бы посмотреть то, что вы продаете? Yes, yes, of course. Please forgive a foolish old woman for forgetting her manners. By all means, take a look. Но она чисто по хавчику, да? У меня здесь листовка с информацией о возможности кросс-промоушена с Сабура Окадигбо. Honestly, I'm not sure if more business would be exciting or intimidating. But I'll give it some thought. Thank you for bringing this to me. Ну, просто почему нет? Двоим уже листовки отдал. Уже нормально. Мы так-то, говорит, вообще-то закрыты. If you got any spare creds, I can always take them off your hands. Thanks, I've got them. Hey, Chief, you got any creds you can spare? Maybe we should set up more posts. Вот, пожалуйста. Thank you kindly. You're a class bass, you know that? I'll do my best to someday pay you back. Street's honor.
This isn't a donation, it's an investment. Ага. Есть ли у вас место, где можно остановиться? Presently, no. Pastly, no. Futurely, it's a work in progress. Depends on how this fiscal quarter goes. But it's gonna take a lot for me to upgrade. I found a primo spot next to the trawl store. I got a roof over my head and all the garbage I can eat. I can't eat everything they throw out, but I can eat enough. Давно ли вы занимаетесь попрошайничеством? About 6 years. I bet you could tell by how good I am at it. It took a lot of practice and some work on my messaging. But if you got any feedback, Chief, I'd love to hear it. Промышленник. Обязательно ведите хороший учет и отслеживайте, где вы получили больше всего кредитов. Ooh, good thinking. I've been doing some of the former, but not enough of the latter. Как добиться успеха в панк-хандинге? Чё, блин? Панк-хандинге. You want to know the trade secrets, huh? I don't blame you. It's a lot like real estate. Location and timing are big. You gotta be visible, but not so much that people call the guards. А вот возьмите кредитов, еще 25. Wow, you really did me a solid, Chief. I've got no words. Хотите еще одно пожертвование? Oh, it's all right. Once per day is enough. I don't want you to go poor. See ya, Chief. Да мне типа не жалко. Ну, типа, от полтосика я не обеднею. What's up? I mean, welcome to Xenofresh Seafood. Seafood. Welcome to Xenofresh Seafood. Would you like to try some trawl? Трал? Что это? Trawl is an extruded polypaste blend made from premium organic seafood caught only a few hundred meters from our location. It's healthy, tasty, delicious, and served in a convenient disposable applicator tube. Трал звучит совершенно... Вам нужно немного взбодриться. My apologies. If you wish to register a complaint, please fill out one of our comment slates and submit it to our corporate office. Хорошо, дайте мне планшет для комментариев. Я хотел бы поговорить с менеджером, пожалуйста. А он какой-то сонный. Yeah, we're currently out of comment slates. If you want to try trawl, just don't. Unless you want to be hurling your lungs out. In the meantime, may I suggest you try a tube of trawl? It's won the Voli Benthic Cuisine Award 9 years in a row. Что на самом деле представляет собой тролл? Yeah, trust me, you don't want it. They take everything left over from the Aurora processing and grind it into a paste. Yeah, guts, bones, and all. And then they add some kind of a, oh god, what do they call it? Alginate? Yeah, they say they add that for vitamins. Gross, right? Так. У Сабуро есть возможность кросс-промоушена для вас, если вы заинтересованы. I don't think that'll help much. Если я подарю вам бесплатную Аврору, это улучшит ваше настроение? No catch? Hell yeah, it would. Why would you do that? Потому что Аврора чертовски хороший материал, и мне бы... Хороший материал, и мне бы не хотелось, чтобы вы его пропустили. Может быть, это смягчит вас, и вы перестанете так ненавидеть свою работу? It's gonna take a hell of a lot of Aurora to make that happen, so hand it over. So, can I get that right now, or... Вообще-то у меня сейчас с собой нет ни одного. Oh, damn. All right. All right.
If you come across some, maybe Взял, задинамил still чела. swing by and drop it off. That'd be pretty cool. Похоже, вы не очень любите свою работу. Hey, why don't you give me a break? I work at this shop all day, every day, elbow deep in trawl. It's gross. I mean, it totally sucks. Smelling like fish paste all the time. It doesn't scrub out. Believe me, I've tried. Look, I can't really talk about this. If they see me talking to a customer about anything but food, I'm gonna get fired, and I can't lose this job. If they boot me out of here, I don't get my employee allotment of Aurora. Just give me a break, will ya? Так, позвольте посмотреть, что у вас есть на продажу. Prepare to know the true meaning of flavor. Ксенофреш пазлья. Блин, как будто креветки. Ну, так это реально креветки. Креветки и... Я хз, вот это что такое? Семушки, что ли? Такой пакетик семушек, пара креветошек, укропчика. Не знаю, горох или что это. Томатная паста. Шикарно. Слушай, садитесь жраться, пожалуйста. Ксенояки. Ксенояки. Красный каки. Блин, ломтики рыбы, что ли? Морковная стружка. Лук, рыба, лапша. Тролл. Пригодный для питья заменитель пищи с высоким содержанием белка и питательной ценностью. Изготовлен из обрезков глубоководного окуня. Ну, понятно. Ага. Так, ну, пардоньте, Авроры с собой нет, поэтому пока хренов дров. Things have gotten pretty bad in Ebside lately. That's nothing new. Place is a dump. Maybe we should set up more posts in the area. Why bother? If they want to tear themselves to shreds, let them. As long as all that stays out of the plaza, our job is done. Catherine Luzion keeps demanding we look into her husband's murder. Murder, yeah, right. Hysterical old broad. О, квест дали. Ну, я прям чувствовал, что квест хочет дать. Так, а пришел я оттуда, по-моему, да? It'll work itself out. I'd rather not get mixed up with the syndicate or gang stuff. Yeah? Owen told me not to worry about it. Well, there you go. Business as usual. Так, надо посмотреть, я там выделил этот квест, типа, хата мной купленная. Anywhere else, a fish processing plant would be no big deal. But that's Bayou's River of Gold. А, ну, кстати, нормально. То есть тут как раз взлетка. И похоже, что хата, которую купил, она как раз с выходом, с входом. Да, блин, твою за ногу. Я думал... Выйди, нам надо покататься. Я думал, это не просто лифт, я думал, это типа лифт в номера. А это, блин, просто лифт. Не-н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 е. А, и все равно тоже на этот лифт. Ну ладно тогда. Блин, какой-то дизонор прям. Это этот. Киты, которые они там киноварь делают. О, подлодочка. Нет? Ну, похоже.
это? Почему предлагать только украсть? You're not allowed here. Выхожу, выхожу, выхожу. Leave now, or things will get ugly. А можно спросить, Кол, ты выйти оттуда не хочешь, нет? Neon security, stop immediately. Нормально? Я-то ушел. Это у Коула с ушами проблемы. А так а сюда получается принципиально, что ли, нельзя? Иди-ка ты нахрен. О, реально упала. Тихо. Мне просто стало интересно, что это такое. Ну, в общем, понятно, сюда нельзя. Ладно. В принципе, я надпись-то читать умею. Restricted area, вот эта вся фигня. Но restricted это, по идее, ведь не это, не закрытая территория. Restricted это же, или... ну, employers only. Ну ладно, хрен с ним. Тогда ладно. Блин, охренеть они локацию зарисовали, блин, с этой вышкой. Так-то я уже на самый верх-то уже поднимался. А, тоже номера. А склад 02, это ж как раз, по-моему, вот на этом складе же я вроде бы видел этих пацанов. Нет? Да. Че вы здесь третесь-то? Ну, я не буду, конечно, этого делать. Но сам факт, что они здесь тусуются. Вот. По-хорошему их размотать бы, конечно, типа. Ну а чё? Во-первых, могу. Во-вторых... Типа, почему нет, да? Вот, в эйфорике я тогда встретил этого черта, который робота раскрасил. Сейчас я ему предъявлю. I'll just have a beer for now. I'll have that ready for you shortly. Thanks, Micah. Ключ нужен, да? Looks like you need to relax. Need to relax. Here for a drink? A chimera, perhaps? Сейчас, секунду, тут, наверное, разборка начнется. Стоп, что тут у нас? Пассажиров катать не хочу.
Так, здравствуйте. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Не могли бы вы рассказать мне поподробнее об этой Members Lodge? Customers choose our lounge because they desire a more relaxed and sedate journey as they experience the joy of Aurora. We have no blaring music, no crowds, no chaos. The mood here is specifically crafted to allow a full range of mindful self-exploration. Ну, я понял. Могу ли я приобрести Аврора здесь? Sorry, no. А почему? Aurora sales are only permitted through the Astral Lounge. We simply provide a safe haven for you to enjoy it in peace. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable fee. Otherwise, you're welcome to relax, listen to our music, and perhaps enjoy a chimera. Какие еще преимущества дает доступ в зал для участников? Not only will you be able to experience one of the most exclusive Aurora lounges in Neon, you also have access to our private bar. The bartender down there is a personal friend of mine, and he sells some rather unique items. Что такое химера? It's a specialty alcoholic beverage only served here at Euphorica. I'm sure you'll enjoy it. Ладно, хорошо, я куплю доступ. A wise choice. Here's your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. If you need anything else, please, don't hesitate to ask. 5000, ни хрена себе. Какой напиток вы рекомендуете? Of course, I recommend our house specialty, the Chimera. It's a unique triple-layer drink that I believe you'll find quite delightful. It consists of mild cold soju on the top, a thin layer of fruit liqueur in the middle, and a strong dark soju at the bottom. The initial mildness of Chimera slowly warms the senses, which rapidly transitions into a sudden burst of sweetness from the fruit liqueur. This sweetness braces the palate for the impact of the much stronger, robust finish. It's a drink of my own design. У Сабура есть возможность. It's a nice gesture, but I'll have to decline. Ах, собака. Я хотел бы заказать напиток, пожалуйста. Sure. What would you like? Давай посмотрим, что у тебя есть. Блин, в основном они все вино продают. И пиво. Вино, пиво, вода. И мера. О, так это в банке, ё-моё. Баночная версия. Шанс убеждения на 10, увеличение сопротивления к урону на 50. Минус... Угу, я понял. Ну куда уж, да, без минусов-то. Enjoy your drinks. Ладно. Ключик я купил. Care for another chimera? Sure. Keep them coming. It's been a rough day. If you're in need of some extra relaxation today, perhaps I could interest you in a visit to the members. Так, я не понял. Wish I could, but I can't swing that right now. Understandable. In the meantime, please let me know if there's anything else you need. У них туалет даже на ключ, что ли, закрывался? Вы серьезно? Какой смысл? I like coming here. It lets me forget everything else for a bit. You good? I'll take a wine, please. You good? Да я хрен знает. По-моему, меня на 5000 кинули. Okay, hello. Any vacancies on your crew? Серьезно? Ты за 5К сюда засел, при этом ты даже ничего толком-то и не умеешь. Последние бабки продуваешь, что ли? Really pack a punch. О, Аврора.
А, она пересела, типа. Я спрятался? Или я не спрятался? If you're in need of some extra relaxation today, perhaps I could interest you in a visit to the members' lounge? Кто-то спалил, да? Sure. Thanks, Micah. And keep them coming. It's been a rough day. If you're in need of some extra relaxation today, perhaps I could interest you in a visit to the members' lounge? Wish I could. Ладно. Can't swing that right now. Understandable. In the meantime, If you require any Aurora to enhance your experience, you let me know. Так, ну он предлагает Аврору. И ничего же не... Да блин, дай выйду. Так, ладно. Давай, что у тебя тут есть? Может быть, Hello there. на On вынос behalf of есть? Euphorica, I welcome you to our members' lounge. I'll be happy to provide whatever you need from our private bar to enhance your experience. Can I get you anything? Some Aurora, perhaps? Я думал, Мика сказала мне, что Аврору можно купить только в астральной гостиной. Yes. Well, due to the extreme exclusivity of the members' lounge, we like to keep the fact that we offer Aurora confidential. You can rest assured that purchasing Aurora from this establishment is not only safe, it's completely legal. Что-то мне кажется, ты мне в уши ссышь. Именно то, что я имел в виду. Excellent. We have plenty for purchase. We also offer an assortment of beverages, so feel free to browse our selection anytime. Как ты здесь оказался, Кью? Begging your pardon, I find that fraternizing with the customers can lead to problems. I prefer my private life remain my own. No offense intended. Что-то ты хреновый бармен, а как же потрепаться? Я могу это уважать. Thank you. Let me know if I can help in any other way. Ну, Аврору хочу купить. Позвольте мне посмотреть, что у вас есть в меню. I'm certain you'll find something to relax your body and your spirit. Так, ну вот, он продает Аврору. Это запрещеночка. Давай одну. Please, let me know if you'd like any Aurora. А я думал, воровать придется. Там один черт просил Аврору. Ну как просил? Там был вариант, ему типа, мол, а не хочешь ли Авроры? И у него сразу глазки загорелись. А хочешь? А я вроде как и типа спросил, а вроде как и нету нифига у меня. Теперь попробуй, найди его. Блин, ну я же реально что-то... Ой, не-не-не. No, this was where we had our second date. Really? Guess my memory is. А я не понял, а что случилось? А что началось-то?
Блин, а я теперь не вспомню, где я был, и он сказал, я хочу эту. Я хочу Аврору. То, что я помню, что это был какой-то торговец. If I have to eat fish for dinner one more time, I think I'm going to lose it. I can't handle this. Took one. Серьезно? Здрасте. Take the good stuff. Leave the rest. У нее, видимо, утренняя пробежка, да, в отличие от всех остальных. Блин, я реально не могу вспомнить, где этот черт был. This is private property. Ну и чё? Private. Property. I don't speak English, задолбали. А что за могильщик? Понятно. Требуется ключик, а у меня нету. James, my mother wanted me to be a doctor. A doctor? Mothers. Am I right? Блин, она там что-то начала про Джеймса говорить, опять я случайно перебил. I'm afraid I'm not in the best of spirits right now. Так, это бабка. А, вот, у него глазки горели. You look kind of hungry. Can I get you something? Если так, улучшить настроение. Is this another tease, or you really have some this time? О, нифига, он запомнил прошлый раз. Вот, пожалуйста. This is great. Thanks so much. I'll put this to good use right away, if you know what I mean. Oh, you're leaving? Okay, all right. Так, а что ты? Got a bunch of troll for sale. Always ready to eat. Давай про возможность кросс-промоушена. What? No, I don't think so. Я не понял, я тебе что, зря Аврору принес, что ли? Ты гадина, ё-моё. Скотина такая. Так, там звуки паники у людей, но это понятно. Там что-то адепты зачем-то начали спрыгивать с крыши. Непонятно. Так, фракция. Поговорить со шляпником.
Так, они, короче, здесь теперь кипишить будут, да? Ай, блин, взламывать нельзя, они же... Я надеюсь, на меня ни хрена не накинулись за то, что адепты начали буянить, нет? Нет. Хрень. А вот это уже похоже на правду. Ой, блин. Уведомление о расторжении договора. В связи с изменением приоритетов в организации ваша роль в Слейтон Aerospace была сокращена. Пожалуйста, уберите все личные вещи и сообщите всем, кому это необходимо, о своем предстоящем уходе до конца рабочего дня. Мы благодарим вас за более чем 10-летнюю работу и верим, что наши давние отношения позволят избежать неприятных инцидентов в этот переходный период. Ну да. Заявление Галбанка. Обращаем ваше внимание на то, что при текущем цикле оплаты на вашем счете снова будет практически нулевой баланс. Ну, я так понимаю, чел справился, да, потому что, ну, компьютерик стоит. Личная переписка. Масгрову. Возможно, вы не знаете, но у вашего работодателя есть некий предмет, которым заинтересовались другие. Я знаю, что вы работаете по найму, но что может помешать вам немного поболтать. Кроме того, у меня есть кое-какая информация о вашей карьере, которую, в общем, я бы хотел знать на вашем... В общем, я бы хотел вашей карьере, которую, в общем, чего? Друг. Я не шучу, друг. Ожидайте, что скоро придет уведомление об увольнении. Вам нужно подумать о своем будущем и о тех драгоценных нескольких днях, которые у вас остались до того, как они деактивируют ваш допуск. Расспросите об охране. Чего? В соответствии с нашим обсуждением, вам необходимо как можно быстрее переместить этот предмет. Предположите, что за вами наблюдают. Это лишь вопрос времени, когда они придут за вами, ваш друг. Что, блин, за квест? Они как только сюда попадают, у них сразу паника. Хотя этим наплевать. Yeah. I know this place stinks, but it's a living. Can you believe Xenofresh charges us a licensing fee to fish near Neon? I'd be making a fortune if they let us fish for gas and bass.
О, это я по кругу, кстати, прошел, получается. I like to spray. The upside is ours. The strikers are a bunch of babies, afraid of a little blood. Фрэнк Креник хочет возмездия за то, что вы сделали со Стиксом. That Cyclops should be thanking me. I dressed up his toy real nice, gave him a total makeover. He's lucky that's all I did after what that thing did to my crew. Действительно ли Стикс убил членов вашей команды? We tried to rob his store and reload our crew. That's when his little toy unloaded on us. Lost some good disciples in that group. If anything, that freak should be paying me. Серьезно? Ты хотел его ограбить, вас остановили, и ты считаешь, что тебе должны? Почему вы отметили Стикс? I thought it was pretty clever. If I trashed it, it'd stink for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint and put my tag on it. Now every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see my art on his buddy. Значит, вы признаете себя виновным? Yeah, I do. And I'll make art out of your guts if you step out of line. Вы заплатите за ущерб. And what makes you think I will? Сейчас уболтаю, потому что... Вам нужно беспокоиться о страйкерах. Не тратьте время на Рикина. Я понял, угрозы не катят, да? У Ранника не все в порядке с головой. Вы действительно хотите видеть его в качестве врага? Этому нужно положить конец. Разве вы не потеряли достаточно членов своей команды? Not until that Cyclops' blood is on the floor. So I suggest you tell that one-eyed freak to go cry somewhere else. Блин, автоубеждение не сработало. Гадина. I like to spray. I dressed up his... He's lucky, that's all. We tried to rob his store, lost some good... I thought it was pretty clever. So I do. Now every time... Yeah, I do. And what makes you... Так, у Ренника не все в порядке с головой. Yeah, it's hard to predict. Не стоит начинать войну с владельцем оружейного магазина. The old Cyclops got us outgunned, that's for sure. All right. The Cyclops is one thing, but I know better than to mess with you. Besides, that Model A shredded my gun arm. I can't aim straight, let alone paint. Here, you give this to that freak and tell him we're even. Ладно. Yeah, beat it. I'm watching you. Too bad I can't squeeze any Aurora from these fish. Но они сверху вроде, да, падали? Надо искать лестницу наверх. Нифига. То есть все-таки к этому челу надо подойти. Внезапно. You lost? You'd better keep walking. This is private property. That sounds great. Дела рейнджера Содружества. Откройте эту дверь. Nah, I don't think so. Neon's got a ranger, and you ain't him. А чем я не похож на рейнджера?
Убеждение. Do you now? Это очень важно, от этого зависит жизнь людей. Ведь ведь нет же никаких причин для того, чтобы у нас были проблемы. I'm glad you understand the position I'm in here. Автоубеждение. Easy there. Maybe we can work something out. You go in, talk to the man, and then you come right back out. Try anything stupid, and it's your funeral. Here, this will get you in. Так. А у этого квеста было агрессивное решение? Типа, если что, пострелять? Что-то вроде не вижу. Ладно. Индикат. Try something, and I'll air you out. Я уже бегал по какому-то помещению, там тоже был синдикат, и в принципе они дальше вот типа, мол, только чем-нибудь попробуй, и мы тебе покажем, они дальше вроде как и не двигаются вообще. You better watch it. То есть получается просто метание бисера. Или типа пантореза. Get out of my face. I'm up for a little adventure. Ты прикалываешься, дядь? Я дверь хотел открыть. Ага, ну я понял. Давайте общаться. Something I can do for you, friend. Well now, always happy to have a visitor. Tell me what brings you by, friend. Little light on credits, are you? Какую операцию вы здесь проводите? Oh, it's just a modest enterprise, really. You could call me an importer and exporter. Inherited the trade from my daddy. But I'm sure you ain't here about my business. Я здесь по поводу долга, который вы пытаетесь взыскать с Билли Клейтона. It's awful kind of you to intervene on my behalf. But I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. I can't tell if he's kidding or not. Я что-то тоже не въезжаю. Билли не может выплатить долг, и ты это знаешь. Оставь это. If you're attempting to appeal to my good nature, you're proceeding under a false premise. You see, in my line of work, it doesn't exactly pay to be soft. What's your stake in this anyway? Мне нужна информация от Билли, поэтому я ему помогаю. Well, I'm afraid that's just none of my concern. Так, я прошу вас о сотрудничестве. Я же вроде сохранился. Then offer me something I want, and I'll consider it. Вот какого черта? Всем-то, блин, денег надо. Вы зря тратите время, у Билли нет денег. That ain't wrong. Сделайте это для меня, и я буду тебе должен. That is true. Так. Наверняка найдется способ, чтобы мы оба ушли довольными. Maybe so. Так, попадание в неприятную ситуацию с рейнджерами может обернуться для вас бедой. Вы зря тратите время, у Билли нет денег. You got А, something, блин. and something's better than nothing.
You come walking in here drunk on your newfound authority, thinking I'm some small-time crook you can push around. Maybe it's time I show you how we resolve disagreements here in Neon. Ну давай. Shit! Stop the work! Better get out while we still can! Такая сходу у него из-за спины выскочила. Well now, tell me what brings... Так, какую операцию? Значок. Thank you all. I can't tell if he's kidding. Ставь это. You see, in my life, what's yours? Мне нужна информация, убеждение. Then offer me something I want. Чтобы мы оба... No, it's not. Фигня какая-то. Время — это роскошь, которой у меня нет. How much time? Если мы захотим, рейнджеры могут сделать вашу жизнь по-настоящему трудной. Let's just calm down. А, угрозы все-таки он боится. Действие имеет последствия, вам следует подумать об этом. I know all about that. Если ты не поможешь, рейнджеры Содружества могут затаить... Если ты не поможешь мне, рейнджеры Содружества могут затаить обиду. Ля, гадина, а. Все шло так хорошо. Слишком хорошо, да? Почти его уболтал. A new customer, but... Well now, tell me what brings you by. Oh, it's just... But I'm sure you ain't. Ah, it's awful. Thank you all. I can't tell if he's kidding. Мне инфа нужна. You see, in my... What's yours? Well, I'm afraid that... Убеждение. Then offer me some. Так, если мы захотим, рейнджеры могут сделать вашу жизнь по-настоящему трудной. Ain't no need for that. Билли напуган, а напуганные люди совершают отчаянные поступки. Maybe I have been leaning on him a little hard. Попадание в неприятную ситуацию с рейнджерами может обернуться для вас бедой. Вот блин. То есть 2 раза я угадываю, на 3-й раз биба. Well now, look here. Well now, tell me what bring... Oh, it's just... But I'm sure... Ah, it's Так, значок. I can't tell if he's... If you're attempting... Билли долг, мне нужна информация. Well, I'm afraid... А убеждение... There's no need... Don't you worry. Сходу облом. This is Neon. Да чё, блин, как оно работает, я не понимаю. Типа... Вроде только начинаешь... Ну, в голове какая-то картина такая. Вроде только-только понял. И начинается какой-то эпик фейл. Well now, tell me what bring... Oh, it's... But I'm sure... Собака старая. It's awful. Thank you all. I can't tell if he's kidding. If you're attempting... You see, in my life, what's yours? Well, I'm afraid that... Then offer me something I want. Ain't no need for... He ain't half as brave. Well, there's no need to bring the other rangers. Так, надо еще 2 раза угадать что-то, да? Вы зря тратите время, убили, нет денег. А, нет, это он точно скажет, что пошел нахрен. Хотя нет. Возможно, однажды вам понадобится помощь рейнджеров. Could be beneficial.
I suppose I could make an exception. It's just this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. Угу. То есть с этим мы все-таки договорились, да? Блин, вот странно. Ты реально выбираешь одни и те же варианты. Где-то оно прокает, где-то нет. По какому принципу, хрен поймешь. Понятное дело, что есть возможность увеличить вероятность срабатывания убеждения. Но по какому принципу это работает, я пока не понимаю. В Нью-Вегасе было проще. Если у тебя хватает очков для убеждения, то ты можешь увидеть. Если нет, то даже игра и не предложит. Она просто скажет, типа, у тебя красноречие там 55, а надо 70. Убеждение типа не для тебя. Тут что-то как-то по-другому немножко. Так, хулиганы прыгали тут где-то сверху. Maybe I've done that a time or two. Во. Нет бэкап. Я бы, может быть, и не знал, что здесь адепты шарятся, если бы они тут в какой-то момент просто не начали спрыгивать сверху. Вот в чем прикол-то. Там Ко с кем-то сразился. We got company, I think. This ain't over. Так, этот лобызнул. You're a dead man. Grisly, but part of the job. Не, ну они прикольно обыграли вот этот момент, что типа вот эта станция. Понятное дело, что в горизонт типа не разгуляешься, да?
я имею в виду. Типа вот как нефтяная вышка, да? Поэтому разраб ни хрена себе навалил вертикаль. Тут чуть ли не охреневший город построили. Причем я же до этого здесь бегал. И здесь как бы типа никого не было. Don't make assumptions. Did you talk to Goodman? Я решил твою маленькую проблему. Теперь скажи мне то, что я хочу знать. Я уговорил его простить долг. Yeah. I figured he wouldn't want to make an enemy of the Freestar Rangers. Glad the badge still means something around here. The Syndicate doesn't worry all that much about the Rangers. I think our new deputy here is just a real smooth talker. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit, and she's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Что, блин, там написано? If you want to see how short my temper is, Toss back one of our exclusive velocity cocktails. Madame Sauvage's. the strikers look out for their own. Так, ну, на этом, пожалуй, пока закончим. 2 часа ночи уже. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что понравилось. Если не понравилось, что поделать. Увидимся в следующих записях. Пока-пока.